Mi nombre es Reina Valentina, tu coach de amor y relations. Y hoy, vamos a hablar de algo que la mayoría de las personas evita. Pero que todos experimentan. Por que las relations fracasan. No las respuestas superficiales. No simplemente nos distanciamos. No estaba destinado a ser. Vamos más profundo que eso. Porque si no entiendes por que las relations fracasan. Seguirás repitiendo la misma historia. Con personas diferentes. Diferente rostro. Diferente nombre. Mismo final. Y no quiero eso para ti. ACI que cuidate conmigo. Porque esta conversación puede cambiar para siempre la forma en que ves el amor. Empecemos con una verdad que la mayoría no quiere escuchar. Las relations no fracasan por falta de amor. Fracasan por falta de alineación. Puedes amar profundamente a alguien. Y no ser adecuados el uno para el otro. Puedes sentir cariño. Puedes invertir. Puedes esforzarte. Y ver como todo se derrumba. Porque el amor por sí solo no es suficiente. Y es donde la mayoría se equivoca. Creen. Si amo más fuerte, si doy más, si tengo más paciencia, funcionará. No. El amor sin estructura se convierte en caos. El amor sin límites se convierte en sacrificio. El amor sin autoestima se convierte en apego. Vamos más profundo. Una de las razones principales por las que las relations fracasan es porque las personas entran en ellas sin saber quiénes son. Saben lo que sienten, pero no saben lo que representan. Entonces conocen a alguien. Conectan. Sienten química. Y lo llaman amor. Pero la química no es compatibilidad. La química puede atraer. Pero solo la compatibilidad puede sostenerte. Y cuando no te conoces a ti mismo, no puedes elegir correctamente. Eliges basado en sentimientos. No en valores. Eliges basado en atracción. No en alineación. Y eventualmente, la realidad aparece. Otra razón por la que las relations fracasan es la falta de madurez emocional. Seamos honestos. Muchas personas quieren amor, pero no están listas para la responsabilidad que conlleva. Porque una relación requiere comunicación, constancia, responsabilidad, estabilidad emocional. Y si una o ambas personas carecen de esto, la relación empieza a romperse, lentamente. No siempre es ruidoso. A veces es silencioso. Son las conversaciones que nunca ocurren. Los sentimientos que nunca se expresan. Los problemas que siempre se evitan. Y con el tiempo, crece la distancia. No distancia física. Distancia emocional. Y una vez que se pierde la conexión emocional, todo lo demás sigue. Hablamos de algo real. Las heridas no sanadas. Aquí es donde la mayoría de las relations se derrumban en silencio. Las personas no entran veces en una relación. Traen consigo. Dolor del pardo. Condicionamiento de la infancia. Problemas de confianza. Miedo al abandono. Miedo al rechazo. Y en lugar de sanar esto, lo llevan a la relación. Entonces ahora, no son solo dos personas. Son dos personas, y su dolor. Y el dolor reacciona. El dolor sobrepiensa. El dolor se religa. El dolor ataca. El dolor sabotea. Entonces cuando hay conflicto, no estás discutiendo solo el presente. Estás reaccionando desde el pasado. Y por eso pequeños problemas se convierten en grandes problemas. Otra razón por la que las relations fracasan. La mala comunicación. No solo habla, sino entender. Porque puedes hablar todos los días. Y no sentarte escuchado. Puedes explicarte. Y sentirte incomprendido. Y cuando la comunicación se rompe,
Las supersticiones toman el control. El silencio se convierte en distancia. La distancia se convierte en desconexión. La desconexión se convierte en el final. Vemos más profundo. La falta de límites. Es grande. Muchas personas creen que amar significa tolerarlo todo. Acepta todo. Sacrifica todo. Pero eso no es amor. Eso es abandono de uno mismo. Cuando no tienes límites, te pierdes dentro de la relación. Das demasiado. Cedes demasiado. Te quedas demasiado tiempo. Y cuanto más te abandonas, más desequilibrada se vuelve la relación. Porque el amor saludable requiere respeto mutuo, esfuerzo mutuo, vela mutuo. Sin límites, no hay equilibrio. Y sin equilibrio, no hay estabilidad. Hablamos de algo que la gente romantiza. El potencial. Esto aquí destruye relations. Las personas se enamoran de quien alguien podría ser, en lugar de quien realmente es. Ven destellos. Ven momentos. Ven posibilidades. Y construyen un futuro alrededor de eso. Pero el potencial no es realidad. Y cuando amas el potencial, ignoras la verdad. Ignoras las señales de alerta. Ignoras los patrons. Ignoras la inconsistencia. Y eventualmente, la realidad alcanza otra verdad dura. La inconsistencia mata la conexión. El amor necesita consistencia para sobrevivir. No intensidad. Consistencia. Porque la intensidad se siente bien al inicio, pero es inestable. La consistencia construye confianza. La consistencia construye seguridad. La consistencia construye estabilidad emocional. Y sin seguridad emocional, una relación no puede dura. Hablamos de identidad. Porque esto es la raíz de todo. El tipo de relación que experimentas es un reflejo de quien es. Si es alguien que teme estar solo, evita el conflicto, busca validación. Da demasiado para sentirse valioso. Atraerás relations que reflejen eso. No porque tengas mala suerte, sino porque tu identidad está alineada con ello. Y hasta que eso cambie, tus resultados no cambiarán. Entonces, ¿cómo evitas que las relations fracasan? No empiezas por encontrar a la persona correcta. Empiezas por convertirte en la persona correcta. Alguien que conoce su vela. Se comunica con claridad. Pon límites. Se aleja de la inconsistencia. Elige alineación sobre química. Porque cuando te conviertes en esa persona, tus decisions cambian. Y cuando tus decisions cambian, tus relations cambian. Dejan de ser algo poderoso. Una relación saludable no se construye sobre drama, confusion, incertidumbre. Se construye sobre claridad, estabilidad, paz. Y si no se siente como paz, no es el lugar correcto para ti. ACIQ hoy, quiero que reflections. No sobre ellos. Sobre ti. Preguntate. ¿Quién soy en las relations? ¿Qué patrons repito? ¿Qué tolero que no debería? ¿De qué tengo miedo de alejarme? Porque el momento en que tomas conciencia. Es el momento en que comienzas a cambiar. Las relations no fracasan al azar. Fracasan de manera predecible. Y una vez entiendes el patrón, puedes romperlo. ACIQ en lugar de pregunta. ¿Por qué siempre fracasan mis relations? Empieza a preguntar. ¿Qué no estoy viendo de mí? Porque esa pregunta transformará tu vida amorosa. Si este mensaje te hablo, quiero que comentes. Elijo algo mejor. Porque parte de este momento, no persigues el amor, te alineas con él. No rugas conexión, la exiges. No te pierdes en las relations,
T levas contigo completamente. Estes tu despota. Estes tu cambayo. Y desta hora. No solo armas. Armas con sabiduría.